హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియో కంటిన్యూషను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే పిఎల్ఎల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఫేజ్ డిటెక్టర్, ఎల్పిఎఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ కనెక్టెడ్ టు ఆప్ యాంప్. దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫేజ్ డిటెక్టర్ దగ్గర నుండి విసిఓ తీసుకొచ్చి ఆప్ యాంప్ అవుట్పుట్కి కనెక్ట్ చేశారనమాట. ఓకే, ద బేసిక్ బ్లాక్ schematic of PLL is phase detector, LPF, error amplifier, VCO. The VCO is a free running multivibrator and operates at a set frequency F0 called free running frequency. This frequency is determined by an external timing capacitor and an external resistor. The phase detector is basically a multiplier that produces the sum and difference components of its output. PLL is widely used radar synchronization, satellite communication systems, airborne navigational systems, FM communication systems, computers. Basic building blocks of PLL: phase detector or comparator, low pass filter, error amplifier, voltage controlled oscillator. VCO అంటే voltage controlled oscillator. Lock-in range of a PLL: the range of frequencies over which the PLL can maintain lock with the incoming signal is called the lock-in range or tracking range. It is expressed as a percentage of the VCO free running frequency. Capture range of PLL: the range of frequencies over which the PLL can acquire lock with an input signal is called the capture range. It is expressed as a percentage of the VCO free running frequency. Pull in time: the total time taken by the PLL to establish lock is called pull in time. It depends on the initial phase and frequency difference between the two signals as well as on the overall loop gain and loop filter characteristics. Classification of phase detector: analog phase detector, digital phase detector. Switch type of phase detector: an electronic switch is opened and closed by signal coming from VCO and the input signal is chopped at a repetition rate determined by the VCO frequency. This type of phase detector is called a half-wave detector since the phase information for only one half of the input signal is detected and averaged. Voltage controlled oscillator: voltage controlled oscillator is a free running multivibrator operating at a set called the free running frequency. The frequency can be shifted to either side by applying a DC control voltage, and the frequency deviation is proportional to the DC control voltage. Applications of PLL:
frequency multiplication or division, frequency translation, AM detection, FM demodulation, FSK demodulation. అలాగే voltage regulator. The function of a voltage regulator is provide a stable DC voltage for powering other electronic circuits. A voltage regulator should be capable of providing substantial output current. Voltage regulators are Voltage regulators are classified as series regulators, switching regulators. Series regulators. Series regulators use a power transistor connected in series between the unregulated DC input and the load. Switching regulator. Switching regulator operates the power transistor as a high frequency on-off switch. అలాగే timer 555. Timer has a varieties of applications like monostable multivibrator, astable multivibrator, ramp generator and capacitor meter. Operating temperature range of timer is minus 55 degrees centigrade to plus 125 degrees centigrade. Operating supply voltage range of plus 5 volts to plus 18 volts. ఇది 555 టైమర్ పిన్ డయాగ్రామ్ అనమాట. టోటల్ 8 పిన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పిన్ వచ్చేసి గ్రౌండ్, సెకండ్ వన్ ట్రిగ్గర్, థర్డ్ది అవుట్పుట్, ఫోర్త్ పిన్ వచ్చి రీసెట్, ఫిఫ్త్ పిన్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్, సిక్స్త్ పిన్ వచ్చి థ్రెషోల్డ్, సెవెంత్ పిన్ డిశ్చార్జ్, ఎయిత్ పిన్ వచ్చేసి పవర్ సప్లై విసిసి. స్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ ఆపరేషన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఇది కంప్లీట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. ఛార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ τ1 ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2 హోల్ ఇంటూ C. డిశ్చార్జింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ τ2 ఈక్వల్స్ టు R2C. అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F ఈక్వల్స్ టు 1/T1 ప్లస్ T2. ఇనీషియల్ టైం T1 ఈక్వల్స్ టు 0.693 into R1 plus R2 whole into C. Final term T2 equals to 0.693 R2C. Duty cycle delta equals to T1 by T1 plus T2. Delta equals to T1 F. ఇది మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ ఆపరేషన్ గురించి 555 టైమర్కి కనెక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ పిన్ గ్రౌండ్ యాజ్ యూజువల్, సెకండ్ పిన్ ట్రిగ్గర్ ఇన్పుట్, ఎయిత్ పిన్ పవర్ సప్లై విసిసి కనెక్ట్ చేశారు. సెవెంత్ పిన్ డిశ్చార్జ్, ఫోర్త్ పిన్ విసిసి దగ్గర కనెక్ట్ చేశారు, మధ్యలో ఒక రెసిస్టర్ పెట్టారు. ఫిఫ్త్ పిన్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ కదా, కంట్రోల్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఒక కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేసి గ్రౌండ్ చేసేసారు. థర్డ్ పిన్ అవుట్పుట్ పిన్ కదా, దగ్గర అవుట్పుట్కి ఇచ్చారు కనెక్షన్. ఎయిత్ పిన్ పవర్ సప్లై విసిసి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డయాగ్రామ్లో లాగే ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ కూడా. చేంజింగ్ టైం కాన్స్టెంట్ τ1 ఈక్వల్స్ టు R1C.
పల్స్ పీరియడ్ TP ఈక్వల్స్ టు 1.099 R1C. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడితో ఈ టాపిక్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అన్నమాట. దీనిలో ఉండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీటిలో డెప్త్గా తెలుసుకుందాము. మెయిన్ నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే, ఇవి ఎప్పుడో చదివేసిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. టైం గార్డ్ మనకి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ లాగా ఏం లేవు. ఒకటే ఫైనల్ ఎగ్జాము, జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి. ఆ ఎగ్జామ్ జరిగేటప్పుడు మనకి సిలబస్లో భాగంగా ఇది ఉంది కాబట్టి దీని గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో కనుక ఇవి ఇచ్చినప్పుడు డెప్త్గా తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ మనకు తెలియదు ఏదైనా ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడు కొత్తగా ఉంటుంది, ఫస్ట్ చదవాలి. తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా డెప్త్గా తెలుసుకుంటే మనకు రియల్ టైంలో ఉపయోగపడేదైతే మనం దాని గురించి పూర్తిగా నేర్చుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. ఇంకో సబ్జెక్ట్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.